Truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Hi guys, welcome back to my new video, and today we are gonna be doing another makeup tutorial. Ang paglalaroan nating eyeshadow palette ngayon is from Roque, Miss Roque. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description box down below. And this eyeshadow palette na tinutukoy ko is yung Dualitints na eyeshadow palette. Hindi ko na alam kung ano yung code or yung number nitong palette na to, but this is what the palette it looks like. Ang lakas maka-morphe. So, lahat ng shades dito is perfect for everyday, perfect for evening, pupunta kayo ng club, pupunta kayo ng party, or whatsoever. This shade is super duper perfect. Then, meron sila mga shimmery eyeshadow, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na shimmery eyeshadow. Kung makikita nyo naman siya, kapog lovers. So, yeah, I can't wait to try this out, you guys. Ate Roque is nagbebenta siya ng mga brushes, mga authentic na Dualitints cosmetics. So, ilalagay ko yung link niya sa description box. Ilalagay ko yung link niya sa description box below. And, yeah. So, gusto ko nang umpisahan kung ano man yung kakalabasan ng look natin using this Dualitints palette. Just keep on watching. For the first primer, okay, so syempre sa face muna tayo. Ang gagamitin kong primer is etong Ra & Gowori Real Kill Whitening Cream. And this is going to be my face primer. So I'm loving with this product. So again, after nyo maglagay ng ganito, you need to set the creams in yung face. O yung primer na ilalagay nyo. Any kinds of primer na ilalagay nyo sa face nyo. Antayin nyo muna ma-absorb ng skin nyo bago kayo pumunta sa foundation or sa inyong next step. So ngayon hindi muna ako magpa-foundation, mag-i-skip muna tayo sa foundation, dadiretso na tayo sa eyes and brows. Umpisahan ko muna yung aking kilay. Gagamitin kong product itong Nyx Eyebrow Gel in the shade Chocolate. Ayan, ganito. Then kuha lang ako ng favorite kong brush, which is from Ate Roque. I really love this brush kasi talagang kapag na-coat mo na ng product yung brush na to, kasi talagang magsusuper tip siya. So, the best. So, ayan, nakita nyo guys, may kilay na tayo. Hindi siya masyadong hard yung kulay. As in, nilightan ko lang kasi focus tayo sa eyes eh. Okay? So, gagamitin ko namang brow mascara is etong What's Up Brow ng Snoe. This is in the shade Ochre. So, ito yung nilalagay kong tinted brow gel sa aking kilay. Sila na ating kilay, gagamit ako ng detail Makeover na Intense Cover Concealer. Lilinisin lang natin yung ating mga lagpas para ma-define yung ating brows. Then, kapisa tayo sa kilay na magpa-primer muna ako ng aking eyes. Again, using the same concealer katulad ng ginamit natin sa ating paglinis ng kilay. Ito yung gagamitin kong eyeshadow primer. Then, we-blend ko lang siya using my finger. Okay, now it's time for this palette. For the transition shade, I'm going to get this color right here. Ayan. Ito siya sa ating transition, which is the crease area and then also sa inner part ng eyes para magkaroon tayo ng magandang
pag-ombre effect gagawin ko. Then, I'm gonna blend it out like, alam niyo yung sasakyan, yung window shield. Ayun, basta yung naglilinis ng sa bintana. So, ganun yung gagawin nyo. Ganyan. So, inner part, then out. Blend. Just blend, blend, blend. Eyeshadow is etong kulay na ito, which is parang may pagka-bronze brown color. Then, ilalagay natin siya ulit sa ating crease area. I-deepen lang natin siya. Then, mag-a-apply din tayo sa ating lower lid kung saan natin nilagay yung orange na eyeshadow. Ito guys, last color na. Ito yung kukunin kong shade, which is right here. And hindi ko alam yung mga name ng shade ha. Basta tinuturo ko lang kung anong shade yung kukunin ko. Then, ilalagay lang natin siya ulit dito sa crease area para medyo magkaroon siya ng more dark na kulay. Then, huwag niyong kakalimutan i-blend. As in, blend lang para malinis yung inyong gradient na tinatawag. Gradient finish. Ganon. Time for our center of our eyelids. Ito yung kukunin kong shade, which is right here. Ayan. Okay, now it's time for our waterline. I'm going to use this NYX Jumbo Eye Pencil in Black Bean. So, nalagyan lang tayo ng ating block eyeliner. Kukunin natin yung black na eyeshadow, which is right here. Then, ipapatong na natin siya dun sa ating black na eyeliner para mas smudge at para mag-smoke yung kanyang effect. At kailangan pa natin maglagay ng glitter sa ating eyes. So, before that, magagamitin ko itong aking bagong pressed glitter. This is the Beauty Glaze. So again, nalagay ko na lang yung link niya sa description box down below kung saan nyo siya makaka-order. And this is what the glitter palette it looks like. I really love it kasi they have a bunch of colors na pwede nyong paglaruan, as in lagay nyo siya sa inyong eyes and bongga na. So I think for this look is perfect, or this one. I don't know kung ano yung maganda sa aking eyes. I think this one, kasi kapag eto parang medyo masyadong over na tayo, but let's see. So, kukunin ko muna yung aking glitter primer and I will be right back to you guys para malagay na natin yung glitters. This is my all-time favorite glitter primer. This is from BYX Glitter Fix Primer. Lalagay ko lang siya sa aking center of ng eyes. Then, kukunin ko yung shade na Itembang Chi. Ayan. So, i-fingering ko na lang siya. Tapos, ipapat natin siya doon sa ating eyelids kung saan natin nilagay yung primer. Nilagay ko na yung glitter sa aking mga mata. Then, maglalagay lang ako ng eyeliner. For the liquid liner, I'm going to use this Careline Graphic Ink Waterproof Liquid Liner. Pen liner. So, maglalagay lang ako ng wing.
So, mamaya na akong lalagay ng false eyelashes. Pupunta muna tayo sa ating face, which is the foundation, blush on, powder, and also sa ating contouring. And for the foundation, syempre meron na tayong primer, diba? Yung ginawa ko kanina. Next, pupunta na tayo sa ating foundation. I'm going to use this NYX Stay Matte but not flat liquid foundation in the shade medium beige. So, medyo dark yung kukunin kong shade. Kasi I think dark color is perfect sa ating eye makeup today. Then, kukuha na ako ng beauty sponge. Then, iba-bounce ko lang siya para ma-spread yung foundation. Lagyan ako ng concealer again. Same concealer katulad ng ginamit natin kanina sa ating paglilinis ng kilay. Then, maglalagay lang ako ng konting amount under eye area, T-zone, bridge ng nose, chin, dito, ayan. So, perfect. And after that, kukuha tayo ng cream contour stick. I'm going to use this detail highlighter and contour stick. So, first time ko na siyang gagamitin. And I can't wait to try this out, you guys. Dahil, mas super fun ako ngayon kung ako nagme-makeup or, nagme-makeup. Mas gusto ko na yung maglalagay ako ng cream contour kasi mas nakakadagdag siya sa pag kulay. Or talagang machi-chisel niya yung cheeks nyo. Talagang bongga siya. Ooh, intense beshi. Okay, to set our under eye area, center of our face, nose, forehead, bridge of our nose, etong chin, and etong cupid's bow. So, lahat ng mga malalighter natin ng kulay or ng powder, I'm going to use this NYX Blotting Powder in the shade Light. And ito yung kanyang itsura, and I really love this. Parang kang naka-airbrush. Naman sa ating the rest of our face, isiset natin siya using the Colourette Flexi Foundation in medium coverage. This is a two-way cake pala, guys. You can use this as wet brush or sponge, or you can use it dry sponge or brush para mas talong flawless finish. Let's get moving on and back to this eyeshadow palette. Ito yung kukunin ko for our inner corner ng ating eyes. Para medyo gumanda-ganda at pagkaroon ng ningning. Kinakuran pong king kasi ano na pwede na tayo maglagay dahil may eyeshadow na. Contour palette, I'm going to use this NYX matte bronzer in the shade medium. So, dating kanya itsura. Contour lang tayo ng ating Pez, mga best. Time for our lashes. Guys, meron akong super favorite na lashes ngayon. This is from Trendsbeautyph. In the shade, ang name niya is Miranda. So, ito yung itsura niya. Kung makikita nyo guys, mink lashes siya. And I really love this. Talagang, ito yung ginamit ko nung sa gala or anytime na meron akong pupuntahang event. Like, I think nung Colourette X The King's launch, ito yung ginamit ko rin na lashes. And I really love this. Talagang marami nakapuna yung lashes ko din nung sa gala na ang ganda daw at ano daw yung brand. And Trendsbeautyph, thank you so much. Sira guys. Oh my god. Ayan o. Kita nyo? Nasira siya. Bad. So, pag nilinisin, tatanggalin nyo yung glue.
babanyo muna siya sa tubig na may sabon. So, gagamit na lang tayo ng iba. This is again for the Trends. Oh my god, nakakainis. The Trendsbeautyph. Ang shade naman niya is yung Aurora. So, ito na lang yung gagamitin natin kasi nasira yung aking paborito. Okay guys, so ayan, nakapaglagay na ako ng blush on. So, ang ginamit kong blush today is from the new Colourette Cosmetics X The King's collaboration. This is the Dualitints in the shade No First Given. So, ayan, for my highlighter, again, I used the new Colourette Face Gloss and Lining Speed. Ito guys, kasama siya dun sa collection, which is the Colourette X The Kings. Now it's time for the lipstick. I'm going to use this Careline Matte Liquid Lipstick in upper hand. Lalagay tayo ng highlighter, yung lightning speed sa ating collarbone.